موی بلنده که میخوام ببرمش تقریبا تا روی شونه که همه مخوره ها از بین بره و یه چیز راحت باشه، یه چیزی باشه که بتونم راحت ازش مراقبت کنم، راحت بتونم استایلش کنم وقتمو نگیره. Hi everybody, in this video I'm gonna show you how I cut my hair step by step. I'm a hairstylist and we are going to achieve a mid-length haircut, something low maintenance that is easy to keep taking care of because I don't have that much time to spend for styling my hair. So in this video, please bear with me, I'm bilingual, so I'm going to speak in both language, English and Farsi, and I will show you how I cut my hair, so I hope it helps you to be to get that idea how to cut your hair at home. I am a hairstylist and hair educator, so I have been doing this for almost 13-14 years, and this is one of the easiest way that you can cut your hair at home. سلام به روی ماه، همتون خوب باشین، سالم باشین. عزیزایی که من نمیشناسین، من فاطمه هستم، آرایشگرم. موهای خودم کوتاه میکنم، رنگ میکنم تا اونجایی که بتونم. گفتم امروز روز کوتاهی بود بیام باهاتون به اشتراک بذارم برای عزیزایی که دوست دارن خودشون این کار رو انجام بدن. توی این ویدیو به 2 تا زبان صحبت میکنیم که بچه‌ای هم که ملحق میشن فارسی زبان نیستن بتونن متوجه بشن. داشتم به انگلیسی میگفتم، به فارسی هم براتون بگم. من آرایشگرم، از سال 2009 آرایشگری میکنم، در ضمن مدرس آرایشگری هم هستم. بین تمام مدلایی که پیدا کردم برای کوتاهی این یکی از راحت تریناشه که آدم بتونه روی موهای خودش انجام بده. میخوایم از این قد بریم به سمت شانه و یه مقدارم لیر روی مو درست کنیم که یکمی از اون حالت صاف بودن و بی حالت بودن در بیاد. So what I'm gonna do, I'm gonna add some layers to the hair. This way it gets some volume and beautiful movement and flow. Because if I don't, I'm gonna be my natural hair is wavy. So when I wash and dry, it gets so puffy and voluminous. I like volume, but if I leave it with the same length haircut, if I cut the same length haircut, it looks like a triangle. So that's one of the reasons that I want to add some layers. At the same time, I want it to be low maintenance and easy to taking care of. Here I'm going to show you step by step how I section it, and then how I cut it, and then how I set all those layers, adjust all those layers. I might not be able to answer the comments while I'm doing the hair, but if I get a chance, I will. And even if I talk in Farsi or in English and you don't understand it, put your question over there. Just by watching that, you will see what's happening, and it's very simple and explanatory. کاری که میخوایم بکنیم، میخوام یه دونه هرکاتی انجام بدم که آسون باشه. هدفم اینه که خب تو خونه خودم دارم انجامش میدم، بارها انجام شدم. این یکی از روش ترین راه‌ها، ساده ترین راه‌ها هست. دلم میخواد اونایی که دوست دارن این کار رو انجام بدن ببینن مدلش رو. البته خب خیلی راحت‌تر شما برین کوتاهیتون رو آرایشگر انجام بدین، مخصوصا اگه شونه هاتون درد میکنه، گردنتون ناراحته یا ناراحتی پشت و دست دارید، بهتون پیشنهاد نمیکنم، چون که بالاخره باید دستتون رو بالا بیارید، ممکنه اذیتتون کنه. قبل از هر چیز حواستون به سلامتیتون باشه. ولی سعی کردم یک مدل ساده انتخاب کنم که حتی الامکان اگه کسی دوست داشته باشه بتونه به موهای خودش رسیدگی کنه. قد موها رو هم دیگه حالا هر کسی هر قدی دوست داشت بزنه. من میخوام بیارمش تقریبا تا روی شونم، تا این بالا، یعنی اینقدرشو میخوام بزنم، روش یکم لیر ایجاد کنم. و بافت موهای من به صورت ویوی هست، بنابراین اگه همونجوری رهاش کنم بچه‌ها وقتی که خشک میشه پف میکنه. بنابراین اگه که شما موهای اینچنینی دارید یا فری دارید، اگه قد کوتاهیتون یکسان باشه، پایین مو موهاتون سرتون شبیه مثلث میشه و این خوشایند نیست. We are talking about the shape of the head when you get your haircut. So for people who have like curly coily hair, or for people who have like wavy hair, if you leave it at the same length, it might the hair look like kind of like a triangle. So it's nice to add some layers, and at the same time, since the hair is for people who have wavy curly hair, adding too much layers can cause some problem and add too much volume. So please be mindful. بنابراین برای کسایی که موهاشون فر هست یا ویوه بهتون پیشنهاد میکنم که یه مقدار لیر توی موهاتون اضافه کنید، ولی لیرهای زیادی و کوتاه هم باعث میشه که سرتون پف کنه، مگه اینکه دوست داشته باشید اون حالت گرد و زیبایی رو که اونایی هست که ماشون بزن میزنن به وجود بیارید. این الان اون مدل هرکات نیست، جنس موهای منم اون نیست، ولی دارم بهتون میگم که این رو در نظر بگیرید زمانی که میخواید روی موهاتون لیر به وجود بیارید.
من حالا دیگه اینجا بهتون نشون میدم مرحله به مرحله تقسیم بندی موامو سکشن کردنشو. توی طولی که داریم کار میکنیم ممکنه که من نتونم کامنتار رو چک کنم یا اینکه ببینم دارین چی مینویسین و برام بنویسین از کجا هستید و شروع میکنیم. قبل از هر چه سعی کنید موهاتون شسته و تمیز باشه و بهش آب بزنید که رطوبتش توی میتونه موهاتون یکسان باشه. من حالاشون دارم حرف میزنم کار کنم ممکنه رطوبت موهام از بین بره و مجبورم که بین کار بهش رطوبت اضافه کنم. یه اسپری هم اگه داشته باشید بزنید به موهاتون، از اینکه اسپری گره باز کن بهتون کمک میکنه. So I washed and condition my hair so the hair is clean and I keep my hair moisture because I have this way I have more control on my haircut while I'm working. So I recommend you to keep a water or hairspray and just if you have some leave-in conditioner, spray it to your hair and comb it down this way. You're gonna have more control on your haircut. Here is the thing that I'm using during the haircut. وسایلی که دارم استفاده میکنم برای haircutم. We need some comb. So for people who have a very thick hair, it's better to go with this one. If you don't have that much hair, like not very thick, this one is good for you as well. I mean the type of the comb, the type of the tooth. Oh, look at it. This is one of these are both like a professional haircut comb. داریم در مورد شونه صحبت میکنیم. کسایی که موشون خیلی پره، خب شونه هایی که اینجوریه یکم دندونش درشت‌تر کمکتون میکنه. حالا کسایی که موهای متوسط یا کمی دارن اینا هم خوبه، با هر دوش میشه کار کرد. بهتون پیشنهاد نمیکنم شونه این چین استفاده کنید، هرچند من خودم یه بار هرکات با این انجام دادم ولی پروفشنال و حرفه‌ای نیست و ممکنه که قد موهاتون کم و زیاد بشه. اینها شونه های حرفه‌ای برای هرکات نیستن و این بیشتر هرکات برای موهای کوتاه یا موهای مردونه. اگه خانم هستید یا آقا هستید موهاتون پر، موهاتون فره، اینا یکم اذیتتون میکنه ولی میشه باشه انجام داد. و بنابراین دو تا شونه که من بیشتر استفاده خواهم کرد اینا هستن که شونه های آرایشگری هستن و کار رو راحت تر میکنن. توی آمازون یا هر جای دیگه میتونید بگیرید و این قسمتی رو که میبینید اینجوری گذاشته برای جداسازی هست موقع هرکات که کارتون رو راحت تر میکنه. So there are other kind of comb that it could be used. I don't recommend them because you don't get a very good result and adjusting the hair takes more time by using this type of hair, especially if you have a thick, coarse, curly hair. I don't recommend this because it's gonna put more tension on the hair. As you see, it is a fine tooth comb. This is good for men haircut or whoever has like a very short hair, but not for people who have a long hair. Okay, we need a scissor. I recommend you to get something good and sharp for haircut. It doesn't need to be crazy expensive, but by spending a little more money, you're gonna get a better result with your haircut. So I recommend you to not use the type of the scissor that you are using for the paper haircut. قیچی رو که بهتون پیشنهاد میکنم بهتر قیچی کوتاهی میگیرید. بعضیاش میدونم خیلی گرونه، نیاز نیست حالا برید یه قیچی خیلی گرون بگیرید، ولی همین که برای کوتاهی طراحی شده باشه به شما کمک میکنه. قیچی‌هایی که برای کاردستی و کاغذچینی هستن چیز خوب نیستن. And we need some clips. یه سری کلیپس نیاز داریم. If you have a thick hair, this is my favorite crocodile clip. It helps to, this could be used as well and you can use it for your sectioning too by using this part. Or you can use like butterfly. You cannot use this for sectioning, but you can just isolate the hair and use it for sectioning. کلیپس زیاد از میتونید استفاده بکنید. این فیوریت منه، کلیپس مورد علاقه منه، مخصوصا اگه موی فر دارید، موی پر دارید. این خیلی با این دندونه هاش مو رو کنترل میکنه. بهش میگن کروکودایل یا کلیپس های کروکودیلی یا نمیدونم حالا به فارسی چی میگن. اینم هست، اینم بدش نیست. کسی که موهاشون کمتره اینم هست. اینم خوبه. کلیپس های پروانه‌ای منتها توی قسمت بندی تو جداسازی به شما کمک نمیکنن. از ما که میتونید برای جداسازی استفاده کنید. و that's it. Let's go. I don't wear any cape, but I recommend you to cover your clothes if you want to do your haircut. I use one of my old shirt, and as you see, there are some bleach spots on that. So pardon me for that, but this is I thought using this it's gonna be good because
the contrast you would be able to see what I'm doing here. یه بلوز کهنه پوشیدم، پیشنهاد میکنم لباستون رو کاور کنید، پیشبند ببندید. من از اون بلوزی که برای دکلار کردم استفاده میکنم استفاده کردم، اگه ببینید لک شده عذرخواهی میکنم، ولی خب گفتم شاید بهتر باشه یه بلوز تنم باشه که دستم توی پیشبند گیر نیفته، شما بتونید بدن من راحت‌تر ببینید اونجایی که مو قرار داره میگیره. و مشکی انتخاب کردم چون که گفتم با توجه به اختلاف رنگی که داره بهتر بتونید ببینید. Let's go. First thing first is sectioning. میخوایم با سکشنینگ شروع کنیم با قسمت بندی موهامون here. As you see, when you put your comb here, it stays flat. وقتی شونتون اینجا میذارید فلت وای میسه، ولی at some part it start to you know just it's not touching your head anymore. So this area, the top of your head, اونجایی که شونه رو میذارین روی سر و از اونجایی که این بلند میشه این قسمت تاج سر from ear to ear. Top of your ear to top of your ear, I'm gonna section it. I have a middle part here. یه فرق وسط اینجا دارم. از این استفاده میکنم، میخوابونمش روی سرم و سکشنینگم رو انجام میدم. Just put it kind of flat, not completely flat, just and go toward the top of the ear. Here's my ear. Okay. This type of haircut, since I am doing it on my own hair, you might not see it in the salon, but this is something that it makes your work easier if you want to do your own hair. So I just adjust the sectioning and everything the way that makes your work easier as someone who wants to do it on their own hair at home. این مدل هیرکاته شاید حالا سکشن بندی ها و تقسیم بندی ها رو که توی سالن میبینیم متفاوت باشه وقتی آرایشگر روی سر انجام میده. حالا ما نه تو سالنمون نه آرایشگر بالا سرمونه، هرچند من خودم آرایشگرم، اما به این دلیل این رو انتخاب کردم که برای کسی که میخواد توی خونه خودش کارش رو انجام بده کار رو راحت تر میکنه. So here we have the top area and the side area all in one section. I isolated in there. کلا بالای سرم رو و بغل سرم رو از تاج سر تا گوش جدا کردم، توی یک کلیپس گذاشتم. با این بعداً کار داریم. We just leave it like that and we get back to it later. And again from the top of the head I go to the next side. Here it is. Let's see how long does this haircut take. Since I'm talking it might take longer, but my goal is just to do it as quick as possible every time. But it takes at least half an hour to 45 minutes at least. So expect this video to be like that long. Save it if you cannot finish it right now. This way you can get back to it and watch it and hopefully use it later. So این دوتا سمت از نامون شد. برگردیم بریم پشت سر. We're gonna start from the back of the head. As I said, we have these clips. You can use this or you can use your comb. What I want to do is just to first establish the perimeter of the hair all around the back and the side maybe, and then when I finish with that I go back and add some layers into it. This way it's going to be much easier and more manageable. So that's why I'm going to start from the back of the head here. میخوام که از پشت سرم شروع کنم و بعد برمیگردم جلو. حالا where I start here in the back, if you look at the back of the head, again, if you put your comb here, wherever the comb just, you know, leave the scalp, it's because of that the head is curved. As you see, this is the bone. There is a bone on the back of your head. We need that bone. We call it occipital bone. So این استخوان برجسته‌ای که پشت سرتون هست بهش میگن occipital bone. معذرت میخوام نمیدونم به فارسی بهش چی میگم. من این چیزا رو اینجا یاد گرفتم. حالا دیگه میگن کلاغ اومد چی بود که اومد فارسی خوندن یاد بگیره، انگلیسی هم یادش کلاغ اومد رفتم که یاد بگیره رفتم خوشم یادش. و ببخشید اگه معادل فارسیشو نمیدونم، ولی این استخوان برجسته‌ای که پشت سرتون هست اینو پیداش کنید. میخوایم اون موهایی رو که از زیر اون میرزه پایین، موی تکر فعلا بریزیم پایین، کوتاهی رو روش انجام بدیم.
بقیه موها رو جدا میکنیم میزنیم بالا، اونها میشه موهایی که بعدا برای لیر کردن ازش استفاده خواهیم کرد. اینجوری خیلی مراحل کارمون کوتاه‌تر و ساده‌تر و سریع‌تر انجام میشه. So in order to do that sectioning, if you look at your ear, it is almost that area. It's beside your ear, like in the middle of the ear. It depends, so you can use your finger by just putting this in the middle of your head and just go like that. Something like this. So let me see. Definitely it's not perfect, or you can use your long tail comb or this one for your sectioning. Perfect نیست، دارم خودم انجام میدم، پشت سرم نمیبینم. پیشنهاد میکنم یه آینه پشت سرتون بذارید یا اگه میخواین از یه نفر کمک بگیرید براتون سکشن کنه، تقسیم بندیش رو انجام بده. ولی از نوک این هم میتونید استفاده کنید، از نوک شما هم میتونید استفاده کنید. So as I said, this is not perfect, but this is what it helps me. So we're gonna use our long tail comb by putting it in the middle of the ear almost, and goes to the across the head to the other side. Here we go. I'm gonna check it. So I recommend you to have a mirror in the back or something small and check the back of the head. Almost good. I think it should be fine. So what I'm gonna do, I'm gonna just clip this part, comb it, and put it away. This is the top area. This is where it gets layered. We don't need it right now. And we don't need that much hair because it makes our job difficult, our work difficult, and we won't be able to create a precise line all around the haircut. این همه مو رو نیاز نداریم که همه پشت سر رو با هم دیگه بچینیم. کارتون رو سخت خواهد کرد، خصوصا اگه موهاتون خیلی پر و پف داره. این تیکر بالا میذاریم، جدا میکنیم، فعلا یکی یکی بهشون میرسیم و اول قسمت پایین دور تا دور هرکاتمون رو میزنیم تا بعد بیایم برای روش این قسمت رو برای لیر استفاده میکنیم. بهتون قول میدم این کارتون راحت میکنه، هرچند در کل ذات این کار خیلی راحت نیست. میدونم بعضیتون میگین وای خانم من ترجیح میدم برم آرایشگاه. اگه میتونید، اگه وقتشو دارید، اگه براتون سخت نیست، حتما این کارو بکنید، چرا که نه. ولی برای کسایی که میخوان تو خونه انجام بدن این مدلی انجام میدین، چون بالاخره هر کاری یه زحمتی داره. من به شما نمیتونم بگم این کار 100% آسونه، چون من خودم بارها و بارها انجامش دادم، ولی طبق اون کاری که بارها انجام دادم به نظرم میاد این آسون ترین روشه. So I don't think this is the easiest thing in the world and this is you can just achieve this haircut very quickly. The more you do it, the more you get comfortable, the better you get comfortable with it. I've been doing this for years, but this is one of the methods that I'm using which gives me a very nice clean haircut. Of course, it is much easier if you go to your hairstylist and have them to cut your hair. If you can, please do so and enjoy it. But in case you want to do it yourself, this is what I found very good. So now we have that part here. And just to control this area, I'm going to use one of those little guy here just to keep this area up. Here we need the middle of it. So I'm gonna separate the hair, divide it to the two parts. پشت سرم رو به دو قسمت تقسیم میکنم. توی آینه باز دوباره نگاه میکنم ببینم چه خبره، چه کردم. It's almost good. Nice. So far so good. So what we are going to do, we are going to establish the length of the haircut. الان کاری که میخوایم انجام بدیم، میخوایم ببینیم قد کوتاهیمون چقدره. برای من میخوام موهامو بیارم بالا، کوتاهش کنم بیاد تا اینجا و چون که گرم هوا زود بلند میشه و بعدم زیادی که بلند میشه احساس میکنم صورت رو کشیده تر و آبلانتر و بلندتر میکنه. So to me, I want to just bring the length of the haircut to kind of like my shoulder. So please adjust the length of your haircut
you know, the way that you want it. You don't have to go this short. You can just do a little trim just to clean up the end of the hair. I know some people don't want to lose any length, but you can just perform this method of haircut and create any type of length that you want, as long as you follow the same direction. میتونید هر قد کوتاهی رو با این ایجاد بکنید، بیاریدش تا اینجا با انجام دادن این متدی که دارم بهتون انجام میدم. حالا یکی ممکن بخواد ماش اینجا نگه داره، یکی ممکن بخواد بیارتش اینجا، یکی ممکن بخواد بیارتش اینجا یا یکم بالاتر و اون وقت دیگه از اونجا به بعد مدلش فرق میکنه. میتونید، بنابراین مجبور نیستین شما اندازه من کوتاه کنید. So, okay. I'm gonna keep the moisture even everywhere. میخوام رطوبت توی موهام یکسان باشه. همونطور که بهتون گفتم موهای من ویویه، وقتی بالاش خشک میشه میپره بالا و پف میکنه. Since I have a wavy hair, when it gets dry, it just shrinks a little bit. So here we go. So what we need here, this is the top area. So we need something for the top area, the shortest area. And the longest area is the hair that it comes from the very middle of the hair. It's gonna be the longest. So I'm gonna adjust these two first. کاری که میخوایم بکنیم، یه دونه بلندترین قسمت میخوایم برای پشت سرمون، یه دونه کوتاه‌ترین قسمت میخوایم. خب اینی که کنار گوشتونه، the hair behind your ear, here in this area, it's gonna be our shortest piece in the haircut, in the length of the, like all around the hair. و اون مویی که دقیقا از وسط پشت سرتون میاد، اگه بگیرید و بیاریدش، اینم میشه کوتاه‌ترین، بلندترین قسمتون. سو این بلنده، اینم کوتاهه، میچینمشون بعد به هم وصلشون میکنم. حالا اگه میخواید صاف بشه صافش کنید، هر چند وقتی ببرید پشتتون یکم تغییر زاویه میده. اگه میخواید مثلثی باشه پشتتون به صورت وی باشه، یا اگه میخواید به صورت گرد باشه اینو دیگه خودتون تنظیم کنید. So here, if you want to just have the same length haircut, you can, you know, do it that way. Even though if you bring it all to the back, it might change a little bit. If you want to have that, create that V shape, it is possible. So the more difference that you get between those two lengths, the sharper V, deeper V that you are going to create. Or you can just, you know, cut these two parts and just put like kind of like a bend line in there to create a U line in the back. So let's do it. I told myself before doing this video that I don't talk too much. I just do the technique. But when I start, it's just hard to not talk because I want you to know what's going on and will be enabled to just to do it for yourself. So here we are. This is from the middle. This area and this area. It's gonna be our longest piece, right? It's gonna be our longest piece on the back. Okay, how much I wanna cut? Let's see. کششی که روی موهاتون میذارین یکسان باشه، یکیشو زیاد نکشید، یکیشو کمتر بشه. Put the same amount of tension on your hair, not just pulling one of them too much, the other one less, because it's gonna create you two different lengths. And here is the shortest one, something like that. I think it should be good. Or even a little bit shorter here. Okay. This is the length. Now that I have this, and these two coming from the same part from my back. الان که اینو دارم اینم دارم، هر دوتاشون از وسط پشت من میاد. اینا میتونم به هم نزدیک بکنم که اون یکی هم اندازه همین بچینم. You can use something like that. Don't cut your shirt. You know what? Or you can bring it a little bit higher. Here. Nice amount of tension and snip. بچینید. یکم بیشتر چیدم.
اوکی موه بلند میشه دوباره. خب اینم از So here we are. This is it's gonna be the longest part in the back of the head. Now we wanna create the shortest length, which comes from the back of the ear here, right? Okay, here we go. Let's see, I'm gonna use the fine tooth comb, fine area of the comb to just create a nice amount of tension. از دندانه باریک تنگشون هم استفاده میکنم که اون کشش کریم هم ایجاد میکنه یکسان باشه. قسمتی که بالای گوشم هست میشه کوتاه ترین قسمت هیرکاتم، میخوام بیارمش روی شونم به صورت یکسان بکشیدش. Comb it and put your finger behind this, follow your comb all the way down. Here we go. You're gonna go there, right? خب شونش کنید، با انگشتتون دنبالش کنید ببینید کجا میخواد وایسه. میخوام بیاد رو شونم، زده به سرم، میخوام ماکرو کنم. I wanna go crazy. I wanna cut it. Cut. I wanna go shorter. I'm just sick of having long hair for long time. So I wanna see that difference. Yay! خسته شدم از موهای بلند. میخوام کوتاهش کنم. بلند میشه. دیدیم از وقتا جرئت نمی‌کنیم ما اون کوتاه کنیم. من واقعا دیگه بعضی وقتا آدم احساس می‌کنه تو باش چرا قیافم تکراری شده. اوکی این از بالای گوش من اومده. This part for some reason was belong to that area, not behind my ear, okay? So the next part, this side. Whatever I did this side, I'm gonna repeat it to the other side. هر کاری که اینور کردم اینورم میکنم. اوکی. بچه‌هایی که اینجا هستید، عزیزای دلم، من الان نزدیک 5 سال کانال یوتیوبم رو دارم به اسم فاطمه بیوتی. توش رنگ، کوتاهی، کراتین، استایل، بررسی محصولات آرایشی رو انجام میدم. تخصص من رنگ و لایت هست و از مدرسان لوریال برند میتریکس هستم. کانال رو چک کنید. اگه دوست دارید سابسکرایب کنید تا دلتون بخواد اینجا ویدیو داریم. If you haven't watched my video before, I'm a hairstylist and matrix artist, L'Oreal educator. I love doing hair. I love sharing what I learn. And please check my video, Fatima Beauty. The channel that you are watching this video from is my Farsi channel. But I have another channel, which if you look at my Farsi channel, in the very bottom of that, in the main page of the channel, you're gonna see Hair Care Masters, which is my English channel. And you're gonna see my videos all in English in there. Okay, these two parts, coming forward, here again, to the same area, and then, see, are they the same? Yes, they are. Okay, now, what do we have? We have these two lines to connect it to each other. Am I still in the middle of the head? Let me check one more time. Here, use your both finger از دوتا انگشتاتون استفاده کنید تا وسطتون سرتون رو پیدا کنید. جایی که همدیگه رو ملاقات میکنن میشه وسط سر. Use your both finger, put it on your ear and just bring both of them together. Wherever they meet each other, it's in the middle of your head. And we go vertically, straight down to spread the hair to both sides. So, in order to not lose this section again, here I go ahead and clip it away. Here. برای که گمش نکنم کلیپسش میزنم. بذارید اولین قسمت رو انجام بدم. باز دوباره همونطور که گفتم we need an even amount of moisture to the hair and the root is getting dry and shrink up. That's why I'm putting as much moisture. یک کمه دیگه به موام رطوبت اضافه میکنم چون ریشه موام داره خشک میشه. موام ویدیو باز دوباره میپره بالا که یکسان باشه. میتونید روی موی خشک انجام بدید، موهاتون رو سشوار کنید، صاف کنید بعد، ولی هیرکات روی موی مرطوب دقیق تره. So let's see, where is our
Now this is the tricky part. اینجا همون جاییه که معمولاً گم میکنیم راهنمامونه. اینجا همون جاییه که معمولا راهنما گم میشه و خیلی ها مشکل دارن. میبینید رفته داخل یه سری تار بلندتر. Here is the tricky part is where you lose your let me see. Hold on a moment. Here is the lighting better right now? Okay, so again I'm using the tight tooth and trying to find my, just let it down, let it sit naturally, and here we are. Here is the thing. Okay. آره اگه که رهاش کنید به صورت نچرال روی بدنتون بیسته بهترین حالته. اوکی. Here we are. And you know what? این دفعه میخوام از این ماشین تریمر هم استفاده کنم. میتونید از قیچی استفاده کنید ولی به نظرم مو کمتر حرکت میکنه. I want to use my trimmer this time. You can go ahead and finish your haircut by using the scissor, but I think it might make it easier, so I'm gonna try and see and give you the result. Here is my, oh gosh, here. The longest one, the shortest one, and you can use something like that. It doesn't work well. Why? Because my hair is very wet. So I'm going to use my scissor. Here we are. Just remember something. Don't tilt your head. Not that way, not this way. Just look straight. سرتون رو کج نکنین چپ و راست چون روی طول موهاتون تاثیر میذاره. سعی کنید شونش که کردید که سخته یک بار هم شونه کردن چون هی دوباره نظمش به هم میخوره دیگه دستش نزنید. میتونید از شونه‌تون استفاده کنید. You can use your comb as your guide. Definitely I need my glasses here. Yes, here we go. The life is much easier right now. I'm sorry if I comb it too many times. Okay. Neutral position. Let's do it. Try to not cut in my shirt. Nice. Be careful, having hair on the floor can cause accident. مو روی زمین داشته باشید حواستون باشه روش نسورید. مو رو از روی زمین جمع کنید. Now that I have this, let's go and see what we've done here. ببینید این موکه هرچی کوتاه‌تر بشه اینجا کنترلش سخت‌تر میشه چون وقتی از شونه‌تون میره بالا نمیتونید تکش بدین به بدنتون و بعدش رو چک کنید. So the shorter that you go for the shorter part, the harder that it gets because you won't be able to check it easily. Here we go.
I'm using my finger here by angling it. Nice. بچه هایی که موهاتون فره، هر اندازه میخواید موهاتون رو کوتاه کنید، انقدر به اندازه هرچی فرتون تنگتره به اندازه 3 تا 5 تا 7 سانت بیشتر از اون حدی که میخواید جا بذارید. چون وقتی موهاتون خوش میشه جمع میشه میره بالا. موهاتون تا اینجا چیدید خوشحالید، بعد که خوش شد میبینید اومد بالای شونتون. So if you have a curly coily hair and the hair is wet, it's not as shrinked, right? So whenever you want to cut it, I recommend you to just cut it a little bit less than what you want. For example, if you have a loose hair, like maybe 2 centimeters or 1 inches more than what you want, or if you have a tighter hair, like leave 2 inches more. For example, if you want to cut it this much, just start from here, because when it gets dry, it's gonna shrink and you will be surprised, not in a good way, right? So I think we are good. Beautiful. One more time, checking. Here, I comb it. I put my finger and all the way back down. شونش میکنم و میام پایین. ببینیم اینجا چه خبره. Let's see. There is a little bit of adjustment that it's needed. It should be fine. Okay, next part. We do the same thing on the other side of the head. کار دقیقاً یکسانی رو توی سمت دیگر سرمون انجام میدیم. این یک ورشه، این یک ورشه. معمولاً یک سمت سر آسان‌تر از یه ور دیگرش. بسته به اینکه رو کدوم قسمت راحت ترین. Usually one side of the head it's easier comparing to the other side. And I'm gonna bring closer my trash can here to get rid of all those hair. Here we go. Okay. So since this is getting dry, let's see if I can use my trimmer on this. از اونجایی که داره این قسمت خشک میشه، بذارید ببینیم میتونیم تریمر روش استفاده کنیم. Here. I'm like a hamster in the lab. I do all those experimental line myself and then you can get your lesson. من مثل موش آزمایشگاهی اینجا این کارا رو انجام میدم. بعد وقتی خوب در اومد شما انجام بدین. چون موی خشک‌تر شده فقط هم تریمر رو راحت‌تر روش کار کنیم. Here we go. You see? This is the short part. This is the long part. We're gonna fix it together. And if you want to make it a little bit easier, it's better to go and pick a less wider section here. Because the higher that you go, the harder that it gets to adjust this with the end of the hair. اگه میخواین این هیر کات براتون آسون تر بشه یه کاری دیگه میتونید بکنید. به جایی که این سکشن پشتی رو از بین گوشمون گرفتیم آوردیم اینجا، ببینید الان مو از بالای گوش شروع شده. یکم هماهنگ کردن اینجا براتون سخت میشه. میتونید از اینجا شروع کنید، از پایین گوشتون این سکشن رو انجام بدید که یکمی راحت‌تر بخوابه رو تنتون، بتونید مو وقتی میریزیدش بتونید راحت‌تر ببینید اوکی الان باید کجا رو به کجا وصل کنم. چون این یه قسمته هر دفعه بیشترین وقت منو میگیره. حالا نه اینکه برای قسمتش هم خیلی شورت باشه، ولی خب اینجایی که از جاهایی که میخوایم که قد مو رو بزنیم. So صورت صاف. Not this, not that. Don't tilt your hair. Let's do. I don't wet my hair because I want to use my trimmer on this to see how it works. Okay. Here is the longest part, right? Okay. We have these two to connect to each other. This is in this hand, so the hair move. That's why I have to comb it again. این تریمر توی دست این وریمه و دارم هم موی حرکت میکنم.
That was better, right? So, if you have a curly, wavy, or even a little straight wave, and you want to do it, use your trimmer, you can just blow dry your hair and use brush and straighten your hair and then do your haircut. But if you have a wavy hair and you want to, or a straight hair, and if you want to do it on a wet hair, it's better to just, sometimes the trimmer doesn't work on that. So here again, I comb it. We are coming down. Just a little bit angle, not too much. We don't want to layer this part. We just want to come down to the natural level and I use my 2 finger. نمیخوام خیلی به زاویه بدم لیرش کنم. میخوام به صورت اون حالتی که نچرال میفته. و 2 تا انگشتم پشت شونه میزنم. We're gonna follow our comb with our finger. I'll leave it here. Where's the shortest one? Oh, here. Okay. و پایینش رو میخوایم تنظیم کنیم. We're gonna adjust the bottom part. This and this, right? Yes, okay. I'm glad that I did this haircut because with this highlight the hair gets a little dry. Here we go. These are the extra. Can you see? This is where your eye got get hurt a little bit. اینجا چشم کمی اذیت میکنه. دستا رو نچینید. Watch your finger. Watch your finger and just don't rush it. عجله نکنید. انگشتر رو نچینید. نگید فاطمه جون گفت. حواستون به خودتون باشه. خب بریم که داشته باشیم. یه خطه ببینید یه کمی هنوز a little bit of adjustment needed is at the end of the hair as you see. Can you see it? Here we go. You see that, right? Okay. Let's how can I do it to just myself be able to see? This is mirror. So I see the hair here, so I bring the here. خاطر آینه بعضی وقتا دیدین تصویر رو یه جور دیگه میبینید. موهای این وره من قیچی هم میارم این وره. Okay, let's check the haircut. One from the same side. From the same side. The same side. از یک جای یکسان میریم جلو. یک. Oops. Here we go. That's we check our haircut, right? You cannot see. Now, if the hair was longer, it was much easier. For example, if my hair was to here, it was much longer to just bring it a little bit higher so my eyes could see it. But since now it's a little bit short, it's hard for me to watch it. اگه موهاتون یکم بلندتر باشه اینا که میارین کنار هم میخواین ادجاست کنید تنظیم کنید براتون راحت‌تره. ولی من چون الان کوتاه شده وقتی میخوام نگاش کنم چشام چپل چپولی میشه سخته. بنابراین صبوری کن. مردم ایران هم که ماشاءالله به جونمون صبور کار دیگه نمیتونیم بکنیم که. خب یه از این دوباره from the a little bit to the back of that area you go all the way to your chin. اگه که موهاتون بلندتره میخوایم بلندترم کوتاش کنید یعنی خیلی کوتاه نکنید. من بازم ویدیوی هرکات دارم که اونو ادیت کردم تکه به تکه براتون زوم کردم گذاشتم تو کانال فاطمه بیوتی توی قسمت هرکات پلیلیست هرکات ببینید. If you have a longer hair and you don't want to cut that much, that's okay. We're going to use the same method, but there's another video that I post on my Fatima Beauty channel and on my Hair Care Masters. In Hair Care Master, before Hair Care Master was Fatima.Beautyland. So قبلا اسمش فاطمه بیوتی لند بوده. They are in both language, English and Farsi, and I edited that video before, so you can use that. I posted about 400 videos. 400 تا ویدیو تقریبا براتون گذاشتم اونجا از رنگ و لایت و کوتاهی و از صحبت‌ها.
مبارکتون باشه. به سلامتی شما مبارکتون باشه. انشالله هر کاری میکنید خانم‌ها و آقایون خود خوش تیپ. خب let's see how is the end doing. I'm ready to go to the next section almost. Here we go, just a bit. Just a little bit of dusting, as we say in the salon. Nice. So let's look at it to see how is it. As you see, the back of the head is kind of like V shape. So if you don't want that shape, just have someone, just comb all of your hair down and have someone to establish the length for you. اگه نمیخواین پشتش اینجوری وی باشه، از یه نفر بخواید پشتتون رو همه رو شونه کنید تا پایین، یه کمی سرتون رو پایین بیارید، بخواید که براتون قد مو رو صاف بزنه، بعد بقیه‌اش رو خودتون روش لیر کنید. این مدلی که یاد میدم. ولی اینجوری که میارین جلو کوتاه میکنیم، یک کش بالاتر یک کش کوتاه‌تر، وقتی میبرید عقب وی میشه، مگه اینکه همه رو اندازه هم دیگه بچینید. So when we bring it forward, one piece is longer than the other piece. When you put it back, it gives you that V shape. If you don't want to create that, just go straight. So I think it's good now. So going to the top section. Now we have this one, this amount of hair. First of all, the one underneath is dry. So let's put the same amount of moisture in. موهایی که زیرش بوده الان خوش شده. بذارید من یکم اول اینو مرطوب کنم، چون مویی که از بالا داره میاد روش اون مرطوبه، میزان رطوبتشون یکی نیست، یکیش بالاتر و یکیش پایین‌تر. So it's better to have the same amount of moisture on the hair. And we're gonna bring down the top section for layering. Before I layer that area, hold on, I need it one more time. Using my finger, putting it here from that area. All the way down to this side. One moment. What I'm gonna do, and this is coming by experience, I do this part first and then I do layer. قبلا تجربهشو داشتم که لیر و کوتاهی پشتشو تمام کردم، بعد اومدم روی کناره ها، خیلی سخت بود، قدشو تنظیم کردم. تا هنوز روش لیر و تکه های ریز نیومده. بذارید اول قد کناره موها رو هم بزنیم، بعدا میریم پشت موهامون برای لیر کردن. So as you see, this section is big. This has the top and side, right? I just isolate this part to make it easy and neat. Just stay neat and clean as much as possible. It makes your work easier. Okay, here we are. It is hard to see that. I mean, you might see it easily, but for me, with this eye, this covered my eye and it is hard to see it. So I make this section smaller. این الان سخته که من بخوام اینو با هم هماهنگ کنم. چرا؟ چون الان مو جلوی چشای من ریخته و هزار بار باید برم برگردم تا این میزون بشه. شما از سمت شما دارید راحت میبینید که دوربین رو نگاه میکنید. بنابراین برای که کارم آسون بشه یکم از حجم این مو رو میگیرم. So to make it easier, I just spread the top part and isolate it, right? From the middle of the eyebrow, از وسط ابروتون اون قسمت بالای مو رو جدا کنید. See, there is less hair. Just from the middle of the eyebrow, just spread the hair, just divide the hair and put this to the other side. We're gonna work on it later. It should make our life much easier. اینجوری خیلی کارم راحت میشه. خیلی حالا الان دیگه بهتر میتونم ببینم که استرس ششم که کجا به کجا نقل کجا. Okay. Here I don't need the very back area. I need what happened here in here, right? اون اتفاقی که اون پشت افتاده، این قد اینجا رو من الان نمیخوام. اون موی رو میخوام که بالای گوشم هست.
میبینید این راهنمای منه. This is my guideline for the haircut. So we don't need to bring whole head here. No. Just put it back. Just grab one piece. یک پیسی از این پشت گوشتون بگیرید. بقیش رو بزنید عقب. And just to keep it in a place, you can use a clip. Here we are. Just stay. Be a good girl. We will come back to you later. Okay. Here is the shortest, the piece that we have. This is our guideline. این خط راهنمایی حرکت ما هست. و حالا از این وری چجوری بزنیم. Here you can go straight. You can do it like that. Oh, you cannot do it like that because the back shape is V and the front would be weird. So we can do it like this or give it a little angle to it. What I'm gonna do is, I don't go with too much angle. I would rather just a straight, slightly angle. نمیخوام زیادی بهش زاویه بدم. بنابراین صاف بلش میکنم. نکته مهم، کسایی که گوشاشون بزرگه، اگه موهاتون رو اینجا بگیرید بکشید و تنظیم کنید، کوتاه کنید، کسی که گوشش بلنده بعد این قسمت رو گوشتون میپره بالا. بنابراین این پایین توی هرکاتتون دور تا دور سرتون اینجا یکم بالاتر وای میسه. با اینکه وقتی میکشینش همش قد همه، اصطلاحا میگن سوراخ توی کوتاهتون ایجاد کرده. بنابراین بذارید که اون نچرال فالش رو حالت نرمال بریزه پایین. So if you have a big ear, please listen to me. Don't bring the hair down and put a hard tension on it at cut, because once you let it go, it's gonna jump up. And here is why you get some hole in your haircut. So let it fall naturally. Let it fall naturally. Put some moisture. Again, it's getting dry. And as you see when now I can see my guideline. Beautiful. Here we go. Okay. I can use this. This is my here's my guideline. It's much easier, as I told you, to put the top area up. Let's handle this area and then bring that down. خیلی راحت‌تره وقتی بالای موهاتون رو بزنید بالا، روی تاج بالای سر رو جدا کنید، فقط کنار سر رو بچینید. بعد کارتون تمام شد، بعد اون بالایی رو هم بیارید به این ملحق کنید و هماهنگ کنید. کسی که میخواد، من خودم اگه تو آرایشگاه بودم، برای کسایی که موهاشون منیجبله، موهای صاف دارن، موهاشون حرف گوش کنه، میتونستم همه رو با هم یه جا بزنم. کسی که موهاش فره نه. ولی برای خودتون اوضاع فرق میکنه. If I was in the salon doing hair, I could do all of that just with one big section for a straight hair, not for curly hair. But when you do it for yourself, it's a different story. You need to have control. And as you see, this part is a little bit higher. I'm gonna check it. So from here, can you see? Nice. Okay, I think here, as I said, don't put too much tension, just very softly. فشار زیاد روی ماتون نداریم، مار زیاد نکشه، خیلی آروم نگهش داریم، نگیرید مورد سایه بکشید پایین. چشارم الان دید. Okay, nice. Beautiful. Go to the next part. Okay, doing the same thing on the other side of the head. Let me finish the perimeter and then we go figure out what we are going to the top.
اول از هر چیز دور تا دور سر رو میزنیم، بهش میگن پریمتر یا محیط. دور تا دور کوتاهی، پیرامون کوتاهی، دور سر. اول قد دور تا دور سر رو معین میکنیم، بعدا میریم به سمت اجرا. بچه هایی که دوست دارید درسای رنگ هایلایت بگیرید، من این سری کورس براتون طراحی کردم، درسای براتون طراحی کردم که از طریق کانال فاطمه بیوتی بهتون ارائه میشه. بچه‌هایی که دوست دارید علاوه بر ویدیوهایی که می‌بینید بیشتر و پیشرفته‌تر درس‌ها رو ببینید، خیلیاتون الان دارید از طریق درس‌ها بچه‌ها کارتون پیشرفت کرده دارید کار می‌کنید. بنابراین برام بنویسید تو کامنت‌ها آموزش و آموزش کوتاهی فعلا ندارم، ولی آموزش رنگ و لایت هم براتون به صورت درس ویژه در آوردم از 0 تا 100. خب we'll let it down as we said. Here is our guideline. We don't want the whole thing here. میدونید که این ویدیو یکم طولانی خواهد شد چون داریم لایو کوتاه میکنیم. میتونید اگه براتون طولانی میشه ضبطش سیوش کنید و برای خودتون یه پلیلیست درست کنید، بعد برگردین توش نگاه کنید. خیلی. Here we go. You can do it in 2 parts. And then here. Here's my guideline. Did I let it go? Yeah. این راهنمای منه. Here we are. So holding the whole thing, it's too much for my not too long finger. نگه داشتن همش برای انگشتای من کم سخته و بنابراین 2 قسمتش کردم. Okay, let's see what happened here. خیلی خوب، فکر کنم این سایده بایستی ادجاست بشه با اونوره. و این پشت من با پشت این کار نداره، با فقط قسمت پشت گوش کار داره. Okay, so what we do, just to add some moisture and check it. I'm feeling this side is a little bit shorter than the other side, so no worry. I don't mind because I like it short, but for you, please, if you are so concerned about the length of your hair, just leave a little bit more space. یه ورش به نظرم باعثی با اون یه ور دیگهش جور در بیاد. خب یه ورش یکم کوتاه‌تره، من خیلی برام مهم نیست اگه یک کم کوتاه‌تر بشه. اگه براتون رو قد موهاتون خیلی حساسید، کلا از هر اندازه که میخواین 3-4 سانت بلندتر در نظر بگیرید و کوتاه کنید که جا داشته باشید برای اصلاح. خب this is this side, perfectly fine. This is that side. I don't have something to just here it is. Okay. Just taking some pieces from the back. Okay. Let's see. This side and that side. Okay.
Remember, we don't want to lose the guideline, so I don't cut from here, but just adjust it. از گایدلاینمون نمیخوایم از دست بدیم چیزی، یادمون باشه. خیلی خوب. I think the best way to adjust it is from here. از اینجا تنظیمش میکنم، بیاریم اینا رو اینجا. این ور کوتاه‌تره obviously, that's okay. یکم دستم شلتر میگیرم. The other side, as you see, is a little bit shorter. That's okay. To me, it's okay. But for you, leave it a little bit longer, please. خب. یه دونه اینجا داریم. و یه دونه اینجا. One from here, one from there. Just a bit. Okay. This is good. Small way, small we go, small. Here we go. That's it. The next is this here. And there. Okay. Now from here. This is our guideline. The guideline is good, just that area was shorter. Okay. So let's see what happened. Just adjusting, and nice. This area was a short one. Let's see what happened in here. Okay. We got a boo-boo here, as you see. Just one piece is a little bit shorter, but I'm gonna adjust it. When I put this area down, I'm gonna adjust it with the rest of the hair. So for now, and the reason is this was my ear, I just put it down. I was talking, and so this was a little tension more on it, but let's see. Here, nice and even. Here. Nice and even. A little bit further. Good, as you see, okay. From the back of the ear, that one is our guideline. And let's bring everything down now. Cool. This is a very back.
all the way back. Let's go. Usually adjusting both parts from the front and back is the most challenging part. Nice. I think we should be good. Okay. So I'm gonna put the top part down, and as I said, one of the sides here, when I put the top part down, I'm gonna adjust it. Okay. Here I can see my guideline. I don't know if you can see it, but if you just put spray some more water, you will be able to see it. Here, it shows. Again, we don't need everything, just this part. Here we go. Can you see here is my guideline. And now, as you see, since I'm on the top layer, I'm using the tip of the point of my scissor just to create more natural line. حالا که دیگه اومدم روی لایه روی بچه ها دارم از نوک چیزم استفاده میکنم، قیشیم استفاده میکنم که یک حالت طبیعی تر رو بهمون بده. This is my bank. I'm gonna put it away. یه مقدار چتری داره موهام، کنار میزنم که حواس من پرد نکنه چون فعلا با قد اون قرار نیست مو رو هماهنگ کنم. I have some little bang. I'm gonna put that away because we don't want to go that short, right? Here we go. You can see the guideline, but I cannot here. Okay. Nice. Next section to the other side. Adding a little bit moisture. یه کمی دیگه آب اضافه میکنم. اسپری داشته باشید، واتر باتل داشته باشید، اسپری بادل داشته باشید. خب just putting the bang away. Here we go. You know what? This is my bang area or fringe area. In America they call it bang. In UK they call it fringe. تو آمریکا به چتریمون میگن بنگ، توی انگلیس بهش میگن فرنج، توی فارسی بهش میگن چتری. In Farsi they call it chatri. I'm gonna put it away. And here the best thing to do to avoid going any shorter, here we have this. Bring it to the middle from the same part. Not too much tension. Here we go. This is the front. Now here, same tension. Going to the chin. از سمت کنارش میرم به سمت شونه. یک فشار یکسانی رو میذارم روی مو. Here is my guideline. Again using the tip of the scissor to create a softer look. از نوک قیچیم استفاده میکنم تا یک کات نچرال تری رو به وجود بیارم. Here and here we go to the same point. Here.
اینم از این. میریم to the next part and here next part. میاریمش به وسط all the way to the middle. Here is our guideline. Let's cut it. We can cut it and then give it some. We can do some texturizing when we dry the hair. It's much easier. میتونیم یکم پیتاژش کنیم، بعدا پیتاژ نه یکم بعدا سافت‌ترش کنیم، زیباترش کنیم زمانی که خشک میشه. Here we go. This is the side. میتونیم مستقیم میشه. We can cut it like that and then use the tip of the scissor to create some texture. Nice, nice, nice. So, as you see on this side, one piece was a bit shorter and the area on my ear. I think I put too much tension when I was talking to you. And that's interesting because I was telling you, please don't put too much pressure on it. And I did myself because I was maybe a little distracted, not focused completely. But the top part that I did, just I cut it to the same length as here. So it's hiding, it doesn't show, especially if you have really curly hair. So please consider that. اگه یادتون باشه این قسمت یه دونه از پیس‌هاش شاید بنده 1 سانت اینجاش رفت بالاتر. چرا؟ چون که روی گوشم بود گرفتم کشیدمش، با اینکه داشتم به شما میگفتم این کارو نکنید. حالا این قسمت بالایی رو که 2 قسمت کرده بودیم رها که کردیم، اون رو به اندازه نرمال بقیه ماچیدم. کاری به اون یکی زیریش نداشتم که 1 سانت رفته بالا. چون میاد روشو کاور میکنه، پیدا نیست. انقدی هم نبود. ولی از این چیزا توی هرکاتی که برای خودتون انجام میدید پیش خواهد آمد. So that's it. Let's see how it looks when we put it to the back. I'm gonna have someone to check the back of my head for me. It is a little hard to say that because of that pattern in my back. It seems good. به نظرم خود میاد ولی به خاطر اون مدل لباسم پشتش شاید یکم دقیق نتونم بگم. بعدا میخوام که یه نفر پشتم چک کنه. So let's go to the, so this was left for the bang area, right? What we are going to do for the chatrimo. حالا قبل از که این چیزا رو باز کنیم میتونیم این قسمت رو بزنیم. So we can do this now from the middle of the head just to adjust it with the rest of the hair. That's it, at least the length goes, as you see, the same here. And later I will see if I want to go with some fringe this time or not. Right now I'm good. بعدا نگاه میکنم ببینم اگه خواستم چسبی بزنم میزنم. فعلا خوبم. Okay. So now the layering part, the second part is layer. So far چیکار کردیم؟ So far we did our sectioning. The back area, we start from the back below the occipital bone. We establish the guideline by bringing it to the front, longer piece and shorter piece. And then we did the side. We brought the side down and cut it. Same thing. And then the top area, same length. So no layering so far. Now we are going to use this area for adding some volume to it. How much layer and how much volume. پس تا حالا کارایی که کردیم موامونو گفتم که اول تقسیم بندیمون انجام دادیم، از پشت سرمون شروع کردیم، برجستگی این استخونه ما رو ریختیم پایین، نصف کردیم، آوردیم جلو، بالاترین قسمت و پایین‌ترین قسمت رو معین کردیم و کوتاه کردیم، این برم همینطور. بعد کناره سرمون رو باز کردیم، کناره و جلو با هم دیگه بودن، جداشون کردیم که راحت‌تر بتونیم کنترل کنیم حرکاتو. وقتی کوتاه کردیم بعدم جلو، الان این قسمته میره برای لیر شده، برای میره میافته رو که ما لیرش کنیم. حالا چقدر لیر بزنیم، چجوری باشه؟ من میخوام یه جوری باشه که بتونم کنترلش کنم، زیادی موام پف نکنه بره بالا، ولی در این حال یه موومنت قشنگ برای حرکت زیبایی روی موام داشته باشه. So I don't want too much layers, but as you see, look. Let me comb it down.
And these brushes are so good. We call it paddle brush. This is the one brush that gives you the less breakage when you cut your hair, when you comb your hair, when you brush your hair. این کمترین میزان چیز رو به شما میده. خب من چقدر میخوام روی این layer ایجاد کنم. How much layer I'm gonna show you. خب اینقدر موهای منه تقریبا. ببینیم از این بالا اگه انتخاب کنیم if we pick something from the very top how much layer I want. میخوام وقتی که میاد پایین میفته اینجاها باشه که از اینجا کنار استخوان گونه‌م یه تیکر برجسته تر خوشگل‌تر نشون میده. در این حال هنوز میتونم موامو بیارم بالا و دم اصلی بکنم. So how much layer you want you're gonna establish it here. Just let the hair down and the very top of the head. Just grab a piece and see where you want your layer sit. How short you want to go. I don't recommend you to go above your middle of your ear, especially if you have a curly hair and it's gonna be too poofy, too big. اگه موهاتون کرلیه کویلیه از این میانه گوشتون بالاتر کوتاه‌تر نکنید روی موهاتون چون سرتون خیلی گرد و بزرگ میشه و کلافتون میکنه. So I just bring it here. I want to be able to keep it as low maintenance as possible at the same time give it some movement. So this is the length of my hair, right? The back. So I wanted maybe this much shorter, as you see. So this way I still would be able to bring it up because I usually wear high ponytail. من معمولا موامو پونیتیل بالا میبندم، دم اصلی بالا میکنم. همچنان میتونم بیارمش دم اصلی موامم شاخ شاخ نمیزنه بیرون. So I would be able still to put it to ponytail and it doesn't poke out, right? So what we are going to do, how much it is? We'll see. Just like 1 inch down here. How about this comb? Here I have a comb. As you see on the side, I put some number in here. So let's see where it stays. Almost 1 inch. به اندازه 1 انگشت از این فاصله مونده. اگه بخوام بعد بیارمش بالا میخوام کوتاهش کنم. ببینید this much of it. This much of the hair will be gone and it's gonna be this much shorter than the hair that I have already. Okay, so let's bring that up. حالا میخوایم نشونش کنیم. بیارمش بالا. بالا. This is this part, right? Here to here. It was above the section above my ear. Okay, maybe a little bit more. Now the hair is wet and it's hard to. Okay. Is it that? No. Some more. Okay. همه اینا رو میخوام با هم دیگه لیر کنم. حالا دلیلی هم که آوردمش پایین میخواستم ببینید بهتر رو پایین نمی آوردمش تا قشنگ شروع کرده و مرتب بود لیرش میکردم. فقط میخواستم ببینید که چطوری اندازه میگیرم لیرم. That's it. Okay. We're gonna bring it up, all the way up, and comb it. And this hair has been combed several times, but since it is wet and it is kind of fine, it has this tendency to tangle. چون موهای من تقریبا نازکه، مرطوبم هست، با اینکه چندین بار شونش کردم توی همدیگه یه کمی میپیچه وقتی رهاش میکنم، ولی that's okay. خب تمام این قسمت رو مثل کوتاهی های مشتی یا ضربه‌ای که اون موقع ها میکردیم الان با هم کوتاه میکنیم و اون وقت باید تیکه تیکه چکش میکنیم.
خب حالا این it seems this is too big, right? That's okay. اینجاست که آدم خسته‌اش میشه. میکنیمش دو قسمت. We divide it to two section, the back of the head. چون که خیلی بزرگه هندل کردن همچین موی سخته، نکنید چون کنترل هم روش ندارید. حالا منم میخواستم زودتر بزنم، اگه خشک بود راحت میشد همه رو با هم آورد بالا، ولی تو هم پیچیده الان ها و سخته. So just we put it to two subsection in the back and comb it all the way up, bring it here and make it ready for a cut. So گفتیم چقدر میخوایم باشه لیرمون، موهام داره فرفری شده باشه. خب گفتیم چقدر میخوایم لیرمون باشه. Just let's check. We said how much? Maybe this much. Let's go away. این کوتاه شده از قبل. آره این کنارهای موهای منه. بهترین کار اینه که بچه‌ها زمانی که اون قسمتی که پشت هست و هم دیگه همش پیچیده و بسته بازش نکنید بیاریدش پایین. اگه میخواید اینجوری ضربه‌ای مثل من با یک جا بزنید. The best thing to do is just the best practice to not let the hair down like what I did. I just wanted to show you how short I want the layer be. Now it's just hard to manage it that way. Here is the shortest area. You see? We don't want to go shorter than this. This is our own hair, right? Here we go. خب من این دو قسمت کردم. الان تقریبا آماده است و چقدر گفتیم؟ اینقدر موهامونه. میخوایم یه کوچولو کمتر بشه. یه کوچولو کمتر. خب what is the best policy here in order to not cut this beautiful? I have one piece here and you know what I do? I just let it down. I change my way of cutting it. ترجیح میدم که دیگه اونجوری که میخواستم کارش نکنم. بذارید همش بیاد پایین چون نمیخوام از حد موهای خودم کوتاه تر بشه. درسته؟ And it is just the back of the head. So we're gonna spread here. We don't need that part. این قسمت رو نیاز نداریم. همه رو میاریم پایین به صورت نرمال لیر میکنیم. چون که پایین آوردمش بعد دوباره بالا آوردمش میترسم توش گم بشم و بیشتر کوتاه کنم. بنابراین این تیکر که نمیخوام دیگه صبوری میخواد این چیزا. این تیکر که نمیخوام باهاش کارم تموم شده میزنم کنار. So we have the back part now, right? From the middle of the back, come down. And as I said, my hair is wet, so it doesn't listen to me, but that's okay. خب الان فقط اینو داریم که هندل کنیم. درسته؟ من بزنیم بالا. خانم خوشگل نازی اینجا هم قسمت از سرکاته که خودش میگه
چیکار کردم باید میرفتم آرایشگاه. Don't worry, you got this. Okay. خب here. از اینجا این پشته رو آب میخواد موهای نازنین ما تا بفهمیم داره چیکار میکنیم و الا خطوط خودشون رو نشون نمیدن. We need to add some moisture, otherwise it's hard to see your guideline. Okay, now we don't want to do anything on this side, and we make these two sections here, right? So I'm gonna layer this first. How? Just let's see, like maybe 2 sections. Two sections, one here. اگه موهاتون کلفت و پر پشته بعضی وقتا تعداد سکشن های بیشتری نیاز دارید. If you have a very thick hair you need more subsection. Here we go. من الان دارم میتونم ببینم. باز دوباره ترجیح میدم یک کمی سکشنم رو نازکتر کنم. Like this. So the angle, I don't bring it so high and I don't bring it so low. Maybe in here would be nice. See, this is my hair and I let the bottom part down. So it's like 45 degree angle. زاویه که دارم به موها میدم نه صفره نه بالا و 90، تقریبا 45. خب میذارم موهایی که پایینت بیفته، خیالم راحت بشه. دارم از پایینیان نمیچینم، همه شونه از توی بن مو. Comb it beautifully from the root. From the root go 45. Here is what we got, as you see. Where's the bottom area? The bottom area is here. Here we go. Here and here. You see it? Here and here. Let me see. One more time. اینجا پایین موهای منه. Here we go. Can I see it? Yes, I can. اینجا همونجاییه که آدم چشاش یخت اذیت میشه. Where's the guideline? Here's my guideline. Here's my guideline and here is the things. Nice. Let's see. خب شما نگین لطفا. فقط این وریا. فقط این وریا بیان پلیز. اینا رو من الان میتونم یک کوتاه یک کوچولو میزنم، بعدا موقع خوش کردنش دوباره برمیگردم چک میکنم. Definitely we go back and check our haircut when it is dry. Here we go. See? It's layered. And the top area, the bottom area, this much of difference. So I still can bring it up and wear my ponytail. So since we have established this length here, let me bring it to the rest of the hair that are down. So I would know this way where is the shortest part. Gonna bring it to the top
Here we go. نشون. برای که قسمت بعدیش راحت بشه این رو برای خودم معین میکنم. انگاری دارم یه دونه گایدلاین معین میکنم. That's it. Beautiful. Now this guideline, I can use it all over that head. You can even bring a little bit more hair and join it to this subsection. And it's interesting. No matter how much we comb it, it gets tangled because it has a fine texture. Here we go. As you see, here is my guideline. Here is the hair. خب دیدین چه خبر شد؟ حالا دیگه دارم راهنما رو اینجا دارم. مو بهش بیشتر اضافه میکنم. اونجوری نمیتونستم کنترلش کنم. میخواستم بکنم ولی خب چون ول شد رها شد رو سرم ترسیدم که یهو بچینمش. Here we go. چگونه بچینم که هم شما ببینید هم من. ببینید همه هایلایت هم رفت. That's okay. Healthy تر شد. Here we are. So the top has this. The bottom area, we're gonna bring it down all together. همش الان با هم دیگه هم بالا دارم راهنما هم پایین دارم. خب جل مجل این اضافیش پیدا شد. Now that we got our guideline on the top and the bottom, you see, this part will be gone. And we're gonna, it makes it much easier. Here we go. These two areas, we're gonna connect it to each other. I can see my guideline. If you cannot, please go and grab a smaller section. من دارم الان راهنمامو میبینم. هم بالاییش هم پایینیش. اگه نمیتونید راهنماتون رو ببینید لطفا سکشن‌های نازک‌تر بردارید. چون وقتی که هی آدم نمیبینه هی کوتاه میکنه باز دوباره زیر کج میشه. یکم از زیر میچینید یکم از روی میچینید همجوری هی وقتی اینقدر هرکات تو کوتاه‌تر میشه. کاری که میکنه just one thing to make sure don't cut from the perimeter, from the bottom area. Here, we're gonna adjust the layer later when it is dry. Okay. Now let's go to the second part. We're gonna do the same thing. Oh, I can't believe how much hair did I cut. Okay, we don't need to. Okay. So here we have our guideline. The top of this, I'm gonna. حالا که من این گایدلاین منظورم راهنماست. راهنما دارم از این برم چرا که نه. میارم بالا با اونوری هماهنگ میکنم که قشنگ لیرهای سمت چپ هم لیرهای سمت راست مثل هم باشن. They need to have both sides the same, right? Left and right. So here we go. We have it on the other side and we match it with this one. As you see. Yeah. This is hard. It might be hard to see and I apologize for that, but this is a live video. It's nothing that I can like a regular video that I can adjust it, edit it later. That's why I cannot move my camera. So my apology.
I hope my explanation make it easier for you. ازتون عذرخواهی میکنم اگه جاهایش هست که متوجه نمیشید یا گیج میشید یا نمیدونید چیکار کنید، مثلا برای دوستایی که آرایشگر نیستن، ولی چون ویدیومون لایوه و من نمیتونم که هی دوربین رو بذارم این ور بذارم اون ور ادجاستش کنم یا اینکه زومش کنم، ممکنه به خاطر این باشه. از طرفی هم چون خودم دارم کوتاه میکنم باید حواسم به کارم باشه. من از شما عذرخواهی میکنم، امیدوارم که گرفته باشین تکنیک رو و اگه میخواین واضح تر ببینید برید سراغ اون ویدیویی که برای موهای کوتاه گذاشته بودم، کوتاهی مو تو خونه. نه حتما ببینید، باز دوباره اینجا آینه است. خطای دیگه جا میکنم. Here we go. So the top area is set. Now we're gonna bring it to this. Again, it is dry. Look at the length. I'm gonna حس کوتاهی خیلی خوبه. بعد از کوتاهی آدم خیلی احساس فرش بودن و تازه بودن و سالم بودن میکنه، حس میکنه بحث کنم مام سالمه با چقدر خوب شد بهش رسیدم، چقدر احساسش بهتره. این حس رو بعد از حرکات من خیلی دوست دارم. I was just saying that the feeling after haircut is so good. You feel refreshed. You feel that you have much more healthier, beautiful hair, and I love that feeling. So yeah, I lost some length, some of the highlights, but that's okay. It feels more healthier. And honestly, it was kind of getting boring to me. I have had this long hair for a long time. And I was about to cut it very short. But I thought, you know what, let's go short a little bit, and then if I want, I'm gonna do a little bit more. But yeah, okay. Here we go, same technique, same side. So this is 45-degree angle. This is 90. Look at your comb. What angle are you making with your head? In 45, in 90, in 0. So we are cutting in 45-degree angle. So I let the perimeter down. Just keep one piece because we don't want to cut our perimeter, right? And we have some hair from the top. So we have this area from the bottom and that area from the bottom. We're going to connect 2 points together. So, and in 45-degree angle. And comb it from the root, and this is when you use this wider side of the comb, wide tooth. بنابراین زاویه‌تون که 45 درجه، یه مقدار از دور ماتون بذاریم برزه پایین، کامل نیاریم اینو توی هرکاتتون، چون ممکن پایین ماتون بچینیم باز دوباره پایین کوتاه‌تر بشه. قشنگای من از بالاش که راهنمامون معین کردیم، یه تکه هم از این پایینه که قبلا کوتاه شده بود من گرفتم. بنابراین این دو تا نقطه به هم دیگه وصل میکنیم توی زاویه 45 که نه خیلی لیراش زیاد باشه نه خیلی لیراش کم باشه. Here we go. And as I said, always one side it's easier than the other side. Here. Stop. And as I said, if you think you are having a hard time to see your guideline, don't hesitate to grab a smaller section. اگه حس میکنی این سکشنه برات بزرگه، گم شدی، راهنماتو نمیبینی، وای چرا اون میبینه من نمیبینم، آقا ریلکس، سکشن تو نصف کن، کوچیک کن، زندگی رو برای خودت آسون تر کن. Divide it to 2 so this way you can see. خط راهنماتون اینجوری میتونید ببینید، زندگی رو برای خودتون راحت تر کنید تا اونجایی که میشه. بنزین کافی داره به اون فشار میاره این زندگیه دیگه. حالا تا اونجاش که دست خودمونه یخت همچی شلترش کنید. So, I'm saying that the life is hard itself. So when it comes to haircut, try to make it as easy as possible for yourself. If you cannot see your guideline, please go and grab a smaller section. Here is my 1, 2, connecting them together. Oh gosh.
by the time that I want to do it, it just fall off my hand. وقتی تا میام انجامش بدم از دستم میفت. Here we go. Here we go. اینجاست. این بالایی هست. نه. پایینی هست. And as I said, when it is, you see how hard it is sometimes to comb it. It makes it kind of easier to cut it, but when you want to comb it and layer it, maybe it's better to be dry. So I go back and check my haircut when I dry it. Okay. اینم از این سکشن بعدی. میاریم از بالا به پایین مثل قاچهای هندوانه، like watermelon pieces, like a pizza pie. Here, I'm gonna let the perimeter down. We don't want to lose that beautiful perimeter. Just keep some in our hand as our guideline, to find our guideline. Again, combing the hair all the way nicely here. Can you see it? خب من دارم ببینم. Here we go. اینجاییم. See? Nice. دیگه الان در خودش نشون میده. باید یه جوری بگیرم که خودم هم بتونم ببینم. Right? So much hair on the floor. You don't want to fall. Beautiful. So this is love. So this is love. این آهنگه هر از گاهی میافته توی سرم. اونقدر خوشم میاد. فکر میکنم مال یکی از کارتونای دیزنیه. مال فکر کنم مال سیندرلاست. ولی بقیش هم بلد نیستم. هتله. اوکی. اینم از این. یخ. بسی اینجا داریم که نباید میداشته باشیم. چیک. بلیک. Oh my goodness. خب. حالا بریم روی بذارم ما چیکار کردیم. بشونیم. یکی از کارهایی که میتونید بکنید همین کاری که همون موقع اولش میخواستیم بکنیم که گفتم کوتاهی مشتی یا ضربه‌ای. موهاتو آموزشگاه من یاد میدادم. یادش بخیر من اهل شیرازم بچه. همه این رو با هم میوردیم بالا، لیر روشو میزدیم که دیگه اینقدر این موها خیس شده، اینقدر به هم پیچید و هیدم پیسای کوچولی مال دور برش میان تو. گفتم ای بابا نذاریم داغون کنیم موها رو. بریم اینجا افتاده بود. میتونستیم همه رو اینجور توی ضربه بزنیم. So this is what we wanted to do at the beginning, but the hair got so tangly and it was wet, so we had to do it another way. But now I can check my haircut. So all of the layers, like from the middle part, can come up and you can check it. They should be the same area. Now we don't have any layer in that side, on the sides. میخوایم مامان کنیم بغلام خشکه پشتم خیسه. خب بچه موقع رنگ کردنه. یخ به آبش میزنیم تا ببینیم این بغلا رو چجوری بایستی. بچه من هیچ نوع کامنتی نمیبینم در زمانی. یه وقتی کامنتی چیزی گذاشتید که من نتونستم جواب بدم، نمیدونم حالا چون شاید صفحه موبایلمو گردوندم و افق هوریزونتال کردم
دلیلش این بوده میخواستم بیشتر این تصویر رو بگیرید ولی اصلا کامنت برام بالا نیومد. I was just saying that I didn't see any comments and the reason might be I don't know if you left any comment and I didn't get back to you. I apologize, but maybe it's because that I put my camera like horizontally, maybe that's why. I'm not sure, but if I didn't get to see your message, I am really, it shows no comments to me, but yeah, just wanted to let you know. Now we are adjusting, and we are supposed to do this when the hair is dry. Okay, حالا بذارید که من اینو بیارمش بالا 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 بالا. این جلوی سرمونه. یه مقدار از این پشته میگیریم، با جلومون هماهنگ میکنیم. باز دوباره میگم مثل یه قاچ هندونه یا قاچ پیتزا. So I'm grabbing some from the previously cut area and some from the side. Comb it. Bring it all to that same level that we cut. Here we go. It looks good. If you want to add more layers, just bring it all the way up. Let the perimeter down. My darling, you don't want to lose any hair around your ear. ماه بیارید بالا بالا، بذارید ماه دور سرتون بیفته چون نمیخواید که از این قسمت مو از دست بدید. ببینید الان اینجا رو یک لیری روی موهای قسمت کنارهای سرتون اتفاق میفته که هم ملایمه، هم خیلی زیاد نیست، هم منیجبل و قابل کنترل. So you see what happened, right? Let's do it again so you can see what happened. So from the here to here, I use this part of the comb. I grab some of the hair that I already cut, right? از اینجا تا اینجا یه مقدار از من که از قبل چیدم رو گرفتم. And then I joined some of the new section that I haven't layered, which was the side part to it. And then brought it to the same angle and just give it a snip. That was nice, okay? پس یه مقدار از ما که قبلا چیده شده بود و یه مقدار از ما که از این ور که جدید بود دست نداده بودیم آوردیم توی یک زاویه یکسان چک کردیم، دیدیم خوبه. اگه نبود برای خودتون چکش کنید، درستش کنید. Now we bring the hair all the way up. حالا موهاتون نشونه میکنیم میاریم بالا، ولی مهم توی ساید سرمون هستیم. اینجا مو کمتره داریم به خاطر گوشمون. بذارید موهای رو گوشتون بریزه که مو از دست ندین. اینجا حجمش کم نشه. حالا بیایید بالا چک کنید. این اضافی ها رو خودش بهتون نشون میده و بعد همین یه مقدار لیر زیبا و لطیفی روی کنارهای سرتون به وجود میاره که نه خیلی توماچه نه خیلی بغل صورتتون رو میپره بالا که صورتتون گرد و چاق بشه. در عین حال ببینید یک موومنت خوشگلی میندازه روی موهاتون. So oh gosh ببخشید منو خسته بودم از این هیرکات طولانی. حالا که داره تمام میشه هرجان زده شدم. فردای شما بشه. So again same thing, bringing the hair to the same angle. I don't want to miss anything here, but on the top we can just give it a little snip and then so the bottom is down. بعد میارمش بالا 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 بالا، شونه 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 شونه. ببینید اینجا چقدر اضافه داره. حالا چتری ها که توش نمیاد که چتری من کوتاهه ولی باش میارم توش. Here we go. These are the extra. دیدید کناره های سرتون به طرز زیبای اینجوری لیر میشه. یک لیر نامحسوس بدون اینکه خیلی توماچ باشه. میبینید توی اون گم میشه. بیشتر این پایینه دو سه تا طبقه شده ولی اینا هنوز بلنده. You have still the kind of like not very short part on the top and I am still able to put it in my ponytail, which is nice. This is just my bang area.
That's what I want, and it's gonna give me a nice ponytail. خیلی خوب. حالا بریم to the next side. Same here on this area. I don't explain it, I just do it and you please watch. خب یه دونه دمپایی من پوشیدم اینجا. از این دمپایی حمام ها هر کاری سر صدا میکنه. خب okay, since I'm not sure and this section is too big, I don't want to cut it. Okay. نظرم اینه که روش باید adjust یا هماهنگ بشه. شما میتونی اینو بیاری بالا و اینو بیاری بالا. In order to do the top part, I just bring all the hair up, and here is some from the back that I already cut. کردم از اول میگیرم میارمش بالا بالا بالا. This way we're gonna layer this area and it's gonna be adjusted with that area because this side is already cut. قبلا اون ساید اونوریم کوتاه شده، ساید اینوری رو ببینید این بهترین راه براش. این اضافهشه. نشون اضافی تشریف داره. چجوری بچینیمش وقتی نمیبینیمش؟ Oh gosh, okay. I can't save myself. Oh gosh, I have to comb it little by little because it gets tangled so much. People who have a fine medium to fine hair have this problem, especially when there is moisture in your hair. Up, 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 بیا بالا ببینمت. بچه هایی که آرایشگر هستید و در آمریکا زندگی می کنید، هفته آینده یک کلاس دارم. هفته آینده نه 13 اپریل توی لگزینگتون کنتاکی کلاس روش هایلایت های مش کردن بسیار سریع، تکنیک های اونو درس میدم توی لگزینگتون توی کازموپروف. اگه که آرایشگر باشید میتونید ثبت نام کنید. این کلاس رو لوریال به صورت رایگان گذاشته و من اونجا در خدمتتون هستم. I have a class next week, not next week, on April 13th. As I said, I'm a hair educator. It is in Lexington, Kentucky. It's from 10 to 1 in the morning, Lexington time. And I'm gonna teach quick dimensional highlight. And if you are a hairstylist, hairdresser, you can register for that class. And please come and join us if you can. This class is through L'Oreal.
Matrix brand, and it is free for this hairstylist. Usually the classes are not free. It's at least 25 to 45 or 65 depending to the class. But this time, since it is the first time in Cosmo Pro in Lexington, they do it for free to just promote the brand and promote the Cosmo, I think, the Cosmo Pro. So این کلاس ها معمولا رایگان نیست بچه ها. معمولا اگه خیلی ساده باشه ما فقط یه سری چیزای مطالب تئوری بهتون بدیم به عنوان مدرس $25 تا $45. ولی کلاسایی که عملی $65 هست حداقل. حالا بستگی داره جا به جا و میزان ساعتش و چه تکنیکی یاد میگیریم، ولی این دفعه لوریال به صورت رایگان گذاشته برای آرایشگرای اونایی که توی مدرسه آرایشگری هستن که میتونید ثبت نام کنید. میتونی هلاکتم عاشق سینه چاکتم خودت میدونی عزیزی ما کجا شد مبارکم باشه. خب خیلی بذاریم این جلو رو چکار کنیم. این جلو رو کش میکنیم. مشکلی نیست که آسان نشود. باید که هر آسان نشود. Okay. So for the front area, for the fringe area, you need that triangle sectioning, right? یک sectioning triangle هست، مثلثی هست. ببخشید من خودم نفهمم چون بعد چقدر میخوایم اینو کوتاهش کنیم. من دوست دارم که بتونم بدمش پشت گوشم بعضی وقتا. So I like to tuck it behind my ear. So I need that length. So maybe just a little bit for cleaning. So I'm gonna comb it down and look at my finger. Not like this, like this. زاویه انگشتان من الان 45 درجه است. بذارید پایین اینم بشینیم بلند میشه، خبری نیست. پایینش خیلی وضعش خراب بود. الان نزدیک 5-6 ماه من کوتاهی لازمم وقت نمی کنم. کله همه کوتاه میکنم در حساب خب یه هایلایت زدم ولی خب کوتاهی فرصت نکرده بودم. So I'm saying as a hairstylist sometimes we don't have time for our own head. So the best thing to do is just to bring these two pieces together. Nice. This part needs to be cut as you see, chick. And then the middle area, of course. Sorry if I'm going a little bit quicker. So اینم جلو سرمون. That's it. حالا همه با میریم جلو. یه چکی میکنم از یه دیگه. Now let's just check it. That needs to be gone. Nice. Still I will be able to tuck it behind the ear. هنوز میتونم بزنمش پشت گوشم چون دوست دارم اینو. و اینم the whole thing. Let's see what I did. ببینیم چیکار کردیم. باش خانه مبارکتون باشه. همه عزیزایی که میخواید مو کوتاه کنید، کوتاهی وقت میبره، صبوری میبره، مسائلاتون رو آماده کنید. حتما موهاتون رو تقسیم بندی کنید. Whoever wants to do haircut sectioning, it's very important. تقسیم بندی خیلی مهمه. و you need to know how much layer you want to add to that hair, right? نیازه که بدونید چقدر layer میخواید add بکنید. بنابراین using that technique by bringing the hair a little bit lower and measure to see how much you want it to go shorter or even for your front part or for your side part, it is important. Now, since I have a curly hair, wavy hair, I can just put some product and just let it
dry, and I'm gonna use this big huge brush to check the whole thing quickly. Definitely when it is dry, I go and check it to see what I did, but I think we should be fine. Nice. وقتی که خوش شد بعدا اینجوری میارم اینا رو چک میکنم. This is the technique that I'm going to use when it's dry to bring it, you know, if there is any extra pieces like this one, I'm going to give it a cut. And now it is dry, and again I don't see the precise line, and I don't want this video to be any longer than what it is right now. So let me just see. This is good, okay? And just as a whole, the side and back, this side and the top part. See, it's nothing so bad. All those little teeny tiny pieces that needs to be cleaned up, which I am going to do later. That's it. Here we are, and let's just see what we can do to style it a little bit. Should I go and dry it? میخوای درایش کنم ببینید چه شکلی میشه؟ Okay. I have this heat protectant, and this is for those of you whose your hair is getting a little yellowy. It's gonna cancel all that yellowiness. این اسپری بچه هم محافظ حرارتیه، هم این که اگه موهاتون زرد میشه زردی موهاتون رو کنسل میکنه. اسمش هست Total Result by Matrix. اسمش سول سیلوره. این کنسل میکنه زردی های موهاتون رو. What I do is just some sectioning. Doesn't need to be perfect, like this, and the back area like that. I'm gonna, since you are here, for those of you who want to see the result, I'm gonna do it. سر صدا خواهیم داشت. It's a little loud, sorry. This dryer gets so hot when it is on the high setting. So please don't, if you have any of blow dryer like this, just put it on the medium heat.
So this is love. So this is love. Let down. It's the best thing to do. So. Drop it, just watch your ear. It gets so hot. Just away. فاصله دار از گوشاتون خیلی داغ میشه. So the big part, so I'm gonna قسمت بعدی که جدا میکنم مثل یه نعل اصلی like a horseshoe on the top. I'm gonna spread some of the hair. Not spread, that just, yes. And isolate it with your clips. And as I said, this is a heat protection hairspray. And it's gonna neutralize some of the yellow pigments. I feel much lighter, much healthier. My hair feels much healthier. And I'm glad I did it. So I encourage you to watch the video first if you want to do it and if you are not a hairstylist. And have the right tools. You need comb, clip, and then do it. But don't think if it's gonna take you like maybe half an hour or 45 minutes. It definitely could take longer. It can also be short when you practice it. I mean, if we were able to do that layering just in one cut, it could have saved so much time for us, but we had to do it differently. But it was good because you learn how to deal with the situation if something goes wrong. بنابراین خیلی توان نداشته باشیم تو این ساعت 45 دقیقه موهاتون کوتاه کنید. اگه می‌خواید موهاتون کوتاه کنید براش تایم بیشتر بذارید. اگه میتونستیم که همه این لیر رو همه رو با هم آوردن بالا بزنم خیلی تایممون بیشتر صرفه جویی میشد. ولی دیدین که چی شد، موهام تو هم میپیچید، گره خورده بود، نمیتونستم هندلش کنم و تصمیم گرفتم یه جوری دیگه جاش بدم. اما این باعث شد که شما روش‌های دیگه لیر کردن رو هم دیدید. خب خودش خوبه. بنابراین اگه میخواید موهاتون کوتاه کنید حتما این ویدیو رو قبلش ببینید، وقت بذارید و سوالاتون جور باشه، عجله نکنید، آینه داشته باشید که چک کنید. و there is a golden tip. Always cut a little bit longer than you want it. همیشه یکم بلندتر از این چیزی که میخواید کوتاهش کنید. To me, I didn't care. I literally wanted to cut it like this short because I was so sick of the long hair. But some of you are so concerned about the length of your hair, right? So I really recommend you just to start short. Go with less amount, especially if you have curly hair. بنابراین اگه موهای کوتاه دارید، اگه قدش براتون خیلی مهمه فلانه، حتما از هر اندازه‌ای که میخواید بزنید 5 تا 6 سانت بیشتر کوتاه کنید. مخصوصا اگه موهاتون فره که حتما باید 5 تا 6 سانت بیشتر کوتاه کنید. چون که این وقت میشه میخواید موهاش درست کنید دوباره ریزه میره بالا. و یه چیز دیگه there is another golden tip for you. Grab a smaller subsection. So you need to be able to see your guideline through your section. This way the haircut would be nice because we are not allowed to cut our previously cut hair, our previous guideline. Otherwise you're gonna lose length. نکته طلایی بعدی اینه که اون سیشن کوچولویی رو که میگیرید نازک بردارید که بتونید راهنمای قبلیتون که قبلش چیده شده حالا میخواید با اون هماهنگ کنید ببینید. اگه سریعتر بردارید بخواید سریعتر حرکاتتون تمام کنید و حدس و خطا برید بعد بدید ای با کمتر شدید بیشتر شدید هی ریزه از اون موی قبلی کوتاه کردید کوتاه میکنید و هی قدماتون کوتاه میشه. اینم از تنبیهات یک مادر بزرگ نیستم من نمیخوام خنده اندر زدم، دارم از تجربه ها میگم.
It happened to me before. That's why I'm sharing that with you. So please, if you find this video, like it and subscribe the channel. We have so many good videos in my channel, helpful if you like hair, DIY, color, and cuts, hair product review, and you're gonna find so many helpful videos. And if there is something that you wanna see, just leave me a message. Put it in the comment below that what type of video you are more interested in. بنابراین لطفاً حتما کانال کوتاه ویدیو چک کنید. گفتم بیشتر از 400 تا ویدیو براتون گذاشتم. رنگ، کوتاهی که تو سالن موهای مشتریام کار کردم، رو موهای خودم، رو موهای بچه‌ام، همسرم کار کردم. اگه ویدیو مفید بود لایکش کنید، به اشتراک بذارید که بقیه هم ببینن. بچه‌ها می‌دونید با شرایط موجود آرایشگر رفتن سخته. مردم بتونن یه موقع از پس کار خودشون بر بیان. و عرضم به حضورتون که اگه ویدیوی خاصی هست که دوست دارید ببینید و نتونستید تو کانال پیدا کنید برام بنویسید که اگه داشتم براتون لینکشو بذارم، اگه هم نداشتم براتون سعی میکنم بسازم. So the way that you hold your dryer is important. This area is one of the areas that needs to be shaped over. Okay. That's it. Okay. Push. از این سشواره خوشم میاد چون که این سرش رو میتونی پلاستیک بگیر دستت بچرخونی، ولی فوق با تواسون باشه درجه بالا نذاریمش چون ما رو به شدت میسوزونه و کار رو آسون میکنه. So I like a slow dryer because of this part. You can just hold it easily. And but the down part of that, the cons of that is it gets so hot. So don't put it on a high setting.
Okay. Let's see what we did. We're still on the top. It is frizzy. خب یعنی کوتاهی. خب now let's see what happens in here. Just a little bit of cleaning. Okay, let's see. This is good. Okay. یخته کوتاه چه سرش کنم. Here's a long piece. Oh. Here we don't cut the length. We are going to the haircut. It's internal cut. اینجا داریم قد کوتاهی رو نمیچینیم، داریم یه کوتاهی داخلی انجام میدیم، داریم میریم داخل هیرکاتمون، داریم حجم کم میکنیم. موقع بهش میگفتن پیتاژ، اینجا بهش میگن texturizing یا حالا به قیچیاش میگن thinning shear, texturizing shear. چشمونم چاپر چلایی میشد. اوکی. مرسی که با هم بودین امروز. چسبید، مزه داد. کاش که شماها رو میتونستم من ببینم روی ماهتون رو. حیف که نمیشود. به نظر میاد خوبه. بنابراین might be just this little piece. خب
next. اوکی، امیدوارم خوشتون اومده باشه و بتونید انجام بدین، لذتش رو ببرید، استایلش کنید. اگرم میخوایم ببندیمش میبینید که قشنگ بهمون یه پونیتیل خوب میده، بالاتر هم میشه آوردش اگه بخوام. همچنان چون برای من مهمه که موهامو ببندم، اینقدر رو به من میده. سوال چیز داشتیم بنویسید. Thank you so much for staying with me during this haircut. If you have any question, please put it in the comment below and let me know what you think about that, if you want to try it yourself or somebody else or not. And if you have any recommendation to make it easier, please let me know. اگه که سوال چیزی داشتین برام بنویسید. اگه احساس میکنید که روش دیگه به کار بردیم که بهتر بود و آسان تر بود برام بنویسید. با عزیزاتون به اشتراک بذاریدش و متشکرم از همراهی و وقتی که